Shri Krishna Chaitanya Doya Kono Toma Vina Kedayalu Jagata Samsara Kedayalu Jagata Samsara Patita Pavana Tava Avatar Patita Pavana Tava Avatar Mo Samo Patita Prabhu Napita Mo Samo Patita Prabhu Napaya Mahaprabhu Chananda Premananda Suki Mahaprabhu Chananda Premananda Suki Kripa Bolo Kana Kono Ami Boro Duki Kripa Bolo Kana Kono Ami Boro Duki. Time is Jai Jai Sri Chaitanya Jai Tava Kripa Bole Pai Chaitanya-nita Tava Kripa Bole Pai Chaitanya-nita Ahaswaru Sanatana Rupanaguna Ahaswaru Sanatana Rupanaguna Vattayuga Shiva Prabhu Lokana Vattayuga Shiva Prabhu Lokana Ahaswaru Sanatana Rupanaguna Rupanaguna Vattayuga Shiva Prabhu Lokana Jaya Koro Sri Acharya Prabhu Shiva Jaya Koro Sri Acharya Prabhu Shiva Ramachandra Sangamage Narottamada Ramachandra Sangamage Narottamada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta
Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila, chapter 21, starting with verse number 28. This chapter has a really nice title, The Opulence and Sweetness of Lord Shri Krishna. Мы продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту, Мадхья-лила, 21 глава, текст 28, и глава имеет очень красивое название «Могущество и сладость Господа Шри Кришны». Now, that idea, the opulence and sweetness, most religions are concerned with the opulence. И вот эта идея того, что это могущество и сладость, обычно все религии сосредоточены на части могущества. God's power is, he can give you anything, he can destroy anything, that opulence. И вот эта идея власти и могущества, что мы можем дать все, что угодно, мы можем сделать все, что угодно. We hear people talk about the beauty of God's creation, but not so many, they don't talk about the beauty of God because they don't know what God is. Мы слышим, что очень многие люди, они обсуждают красоту творений Господа, то, что Он сделал, но они не обсуждают Его красоту, потому что на самом деле у них нет представления о красоте Господа. So this idea of sweetness and personality, and this is something that is there in scriptures, at least in the Old Testament, but not ever stressed, and people don't pay attention. But in Bhakti, in the Gaudiya Bhakti especially, this is the main thing. We're concerned with this loving relationship with such the most wonderful, nicest person. И вот эта идея личности, сладости и качеств характера, она присутствует в разных писаниях, можно это увидеть, но на этом никогда не делается какое-то особое ударение, это не раскрыта тема, так как в гаудия-вайшнавизме и в пути бхакти это является чуть ли не самым важным моментом. I hear Christians talking about, developing a relationship with Jesus, personal relationship. Я слышал, что, то есть в бхакти самое важное это вот это именно личностное развитие отношений с личностью, качество характера личности Бога. И я слышал, что христиане, они часто говорят о том, чтобы развивать личностные отношения с Иисусом, и это хорошо. But not with God. Но это опять же не идет речь отношений с Богом. Anyway, let's see what we find here. Так или иначе, давайте посмотрим, что будет дальше в этой главе описано. Krishnara Mahima Rahu Keba Tada Gyata Vrindavana Stanyara Deka Ascharya Vibhuta. Let the glories of Lord Krishna be. Who could be aware of all of them? His abode, Vrindavan, has many wonderful opulences. Just try to see them all. Да хранится в веках слава Господа Кришны. Кто может постичь все его достояния, его обитель Вриндавана, исполненное множество удивительных богатств? Постарайся же увидеть их во всем их многообразии. Krosha Vrindavana Shastara Prakashi Tada Ekadeshi Vaikunta Janda Ganavasi. According to the revelations of revealed scriptures,
Vrindavan extends only 16 Kṛṣṇa, 32 miles. Nonetheless, all the Vaikuntha planets in innumerable universes are located in one corner of this tract. В священных писаниях говорится, что Вриндаван по протяженности не превышает 16 крош, 51 километра. И тем не менее, все планеты Вайкунтхи, бесчисленные вселенные, умещаются в одном из уголков этого пространства. So we read yesterday the size of the Vaikuntha. Each planet is times 100, times 100, times 100, times 10, times. So inconceivable. So that's when we go to Vrindavan. It doesn't look that big, you know. We can walk and be out of Vrindavan, out of Braj even pretty quick. Мы вчера читали о размерах Вайкунтхи, что там каждый последующий там в 10 раз или в 10 крат больше. И также, когда мы посещаем Вриндаван, он нам не кажется таким большим. Уже после продолжительной поездки мы находимся за его пределами. То есть мы не видим его духовным взглядом. By Srila Prabhupada. All the purports are by Srila Prabhupada, of course. I don't say it every time. In Braj, the land is divided into various vanas and forests. The forests total 12 and their extensions are estimated to be 84 Kṛṣṇa. Of these, the special forest known as Vrindavan is located from the present municipal city of Vrindavan to the village called Nandagam. This distance is 16 Kṛṣṇas, 32 miles. Комментарий Шрилы Прабхупады, и, конечно же, все комментарии — это Шрилы Прабхупады. Земля Враджи разделена на различные ваны, леса. Всего их 12, и занимают они 84 кроши. Один из этих лесов особый, он носит имя Вриндаван и простирается от современного города Вриндаван до деревни Нандаграма, расстояние между которыми равно 16 крошам, примерно 51 километру. Aparaishwarya Krishna Nahika Ganana Shaka Chandra Nyaye Kare Darshana. No one can estimate the opulence of Krishna. That is unlimited. However, just as one sees the moon through the branches of the tree, I wish to give a little indication. Никто не в силах охватить умом могущество Кришны, оно безгранично, однако, подобно тому, как указывают на ветви дерева, за которой можно увидеть луну, я хочу, чтобы у тебя сложилось о нем какое-то представление. First, the child is shown the branches of a tree, and then he is shown the moon through the branches. This is called Shaka Chandra Nyaya. The idea is that one must first be given a simpler example, then the more difficult background is explained. Комментарий. Вначале ребенку показывают ветви дерева, а затем через них луну. Это называется Шакха Чандра Няя. Смысл в том, что вначале нужно привести доступные для понимания примеры, только после этого объяснять более глубокие истины. Aishwarya Kahite Spuri Aishwarya Sagara Nendriya Dubila Prabhu Hela Anpara. While describing the transcendental opulence of Krishna, the ocean of opulence manifested in the mind of Chaitanya Mahaprabhu, and his mind and senses were immersed in this ocean. Thus he was perplexed. Когда Шри Чайтанья Махапрабху описывал трансцендентное могущество Кришны, весь океан этого могущества проявился в его уме. Ум и чувства Махапрабху погрузились в этот океан, и Господь смутился. Chaitanya Mahaprabhu
personally recited the following verse from Srimad Bhagavatam, and to relish the meaning, he began to explain it himself. Шри Чайтанья Махапрабху сам произнес следующий стих из Шримад Бхагаватам, и чтобы насладиться его смыслом, сам начал объяснять его. Swayam tu asam yatishaya saidasha swaraja lakshmyapta samastakamaha balim haradvis chiralokapalai kirita kotidita padapita. Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the master of the three worlds and the three principal demigods, Brahma, Vishnu, and Shiva, who are greater than known as Swaraj or Lakshmi. All his desires are fulfilled while offering their dues and presents in worship. The predominating deities of all the planets touch the lotus feet of the Lord with their helmets. Thus they offer prayers to the Lord. This is from the second chapter, third canto. Верховная Личность Кришна повелевает тремя мирами и тремя главными полубогами — Брамой, Вишну и Шивой. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Все его желания исполняет его духовная энергия, называемая Свараджия Лакшми. Миллионы правителей различных планет поклоняются ему и с молитвами приносят ему дары, касаясь своими шлемами его лотосных стоп. Это 21 стих из 2 главы 3 песни Шримад Бхагаватам. Parama Ishvara Krishna Swayam Bhagavan Tate Bada Tanra Sama Nahi An. Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Therefore, he is the greatest of all. No one is equal to him, nor is anyone greater than him. Кришна — Верховная Личность Бога, поэтому он величайший из всех. Никто не равен ему и нет никого превыше его. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Nadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal blissful spiritual body. He's the origin of all. He has no other origin, so he is the prime cause of all causes. Кришна Говинда — Верховный Повелитель. Его тело духовно, вечно исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Это из Брахма Самхиты. Everybody please memorize this verse. Пожалуйста, все запомните этот стих наизусть. And whenever you think things are not going the way you want them to, or something's bad, chant this verse. И каждый раз, когда вы не подумали, что что-то идет не так или что-то не ладится, то начинайте повторять этот стих. It's one of the easiest Sanskrit to memorize. Это, наверное, стих с наиболее легким санскритом для запоминания. Brahma Vishnu Hara Eshasyadi Ishvara Tine Agni Kari Kṛṣṇa Kṛṣṇa Ishvara. The primary predominating deities of this material creation are Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu. Nonetheless, they simply carry out the orders of Lord Krishna, who is the master of them all. Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну — главные управляющие божества материального мира. Но они лишь исполняют волю Господа Кришны, своего господина и повелителя. Shijami tan niyuktoham haro harati tata vishwam purusha rupena paripati tri shakti trik. Lord Brahma said, following the will of the Supreme Personality of Godhead, I create Lord Shiva, affairs of the material nature.
Thus, the supreme controller of the three modes of material nature is Lord Vishnu. Господь Брахма сказал: повинуясь воле Верховной Личности Бога, я творю материальную вселенную. Господь Шива разрушает ее. Сам же он в образе Кширадакашая Вишну поддерживает всю деятельность материальной природы. Поэтому верховным повелителем трех гун материальной природы является Господь Вишну. Это из Шримад Бхагавата. E samanya trajan shuna arta ara sakat karana tina saru sha avatara. This is only a general description. Please try to understand another meaning of Tradish. The three Purusha incarnations of Vishnu are the original cause of the material creation. Это всего лишь самое общее описание. Теперь постарайтесь понять еще одно значение слова трайдиша. Изначально причиной материального мира являются три воплощения Вишну, относящиеся к категории Пуруша. Mahavishnu Padmanabha Chirodaka Swami Eight Sula Sukshma Sarva Antaryama. Mahavishnu, Padmanabha, and Chirodaka Shai Vishnu are the super souls, all subtle and gross existence. Махавишну, Падманабха и Кширадакашая Вишну — это сверхдуши всех тонких и грубых сфер бытия. Chirodaka Shai Vishnu, Lord Mahavishnu is known as Karanadaka Shai Vishnu, super soul of everything. Garbhadaka Shai Vishnu, from whom the lotus navel Brahma was created, is also called Hiranyagarbha, and that is the total super soul in the subtle super soul. Chirodaka Shai Vishnu is the universal form of the gross super soul. Комментарий. Другое имя Господа Махавишну — Кширадакашая Вишну. Он сверхдуша всего сущего. Гардапакашая Вишну, из пупка которого появился на свет Брахма, носит имя Хираньягarbha. Он является одновременно всеобщей сверхдушой и сверхдушой тонких сфер. А Кширадакашая Вишну — это вселенская форма и сверхдуша грубых сфер. Etina Sraya Jagadishwara Eho Sava Kala Amsa Krishna Adishvara. Although Mahavishnu, Padmanabha, and Chirodaka Vishnu are all shelters and controllers of the entire universe, they are nonetheless but plenary portions or plenary portions of Krishna. Therefore, he is the original personality of God. Хотя Махавишну, Падманабха и Кширадакашая Вишну — прибежище и повелитель всего мироздания, он не более чем полные проявления или части полных проявлений Кришны. Стало быть, Кришна — изначальная личность Бога. Vishnur Mahan Sahiya Yasya Kala Vishesho Govindamari Purusham Tapaham Vidyami. The Brahmas and other lords of the mundane worlds appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is a portion of the plenary portion. Брахма и другие повелители материальных миров появляются из пор на коже Махавишну и живут лишь на протяжении одного его выдоха. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, частью полной экспансии которого является Махавишну. Arta Madhyama Shuna Guda Arta Ara Tina Avasa Stana Krishna. This is the middle meaning. Now please hear the confidential meaning. Lord Krishna has three places of residence, well known from the scripture. Это промежуточное значение. Теперь послушай, пожалуйста, о сокровенном значении.
Господь Кришна обитает в 3 местах, о которых хорошо известно из богооткровенных писаний. Krishna has 3 abodes. His internal abode, Goloka Vrindavan, his intermediate abode, the spiritual sky, and his external abode, the material world. Комментарий. 3 места пребывания Кришны — это его собственная сокровенная обитель Галока Вриндавана, его промежуточное царство — духовное небо, и царство его внешней энергии — материальный мир. Antapura Goloka Shri Vrindavana, Yaha Nitya Stiti Mata Pita Bandhugana. The internal abode is called Goloka, Vrindavan. And then there, that Lord, Krishna's personal friends, associates, father and mother live. Личная обитель называется Галока Вриндавана. Именно там живут близкие друзья, слуги, отец и мать Кришны. Madhur Aishvarya, Madhurya, Kripadi Bandhara, Yoga Maya Dasi Yahan, Rasadi Lila Sara. Vrindavan is a storehouse of Krishna's mercy and sweet opulences of conjugal love. That is where the spiritual energy working exhibits the rasa. Вриндаван — это сокровищница милости Кришны и сладчайших достояний супружеской любви. Именно там духовная энергия принимает на себя обязанности служанки, устраивает танец раса, самую совершенную из всех игр. Vrindavan is the storehouse of Krishna's mercy and sweet opulences of conjugal love. That is where the spiritual energy working as a maidservant exhibits the rasa dance, the quintessence of all pastimes. Вриндаван — это сокровище милости Кришны и сладчайших достояний супружеской любви. Именно там духовная энергия принимает на себя обязанности служанки, устраивает танец расы, самую совершенную из всех игр. Karuna Nikuramba Komale Madhuraishwarya Vishesha Shalini Jayati Vraja Raja Nandane Nahi Chinta Kani Kabjudetina. Vrindavan Dham is very soft due to the mission of the Supreme Lord, especially opulent due to conjugal love. The transcendental glories of the son of Maharaj are exhibited under the circumstances. Not the least anxiety is awakened within us. Благодаря милосердию Верховного Господа Вриндавана Дама очень нежна, и супружеская любовь, царящая там, придает особое великолепие этой обители. Вриндавана Дама овеяна трансцендентной славой сына Махараджа Нанды, поэтому там даже тень тревоги не касается нас. Tada Kale Pada Vyoma Vishnu Loka Nama Narayana Adi Ananta Swadu Paradama. Below the Vrindavan planet is the spiritual sky, which is known as Vishnu Lok. In Vishnu Lok, there are innumerable Vaikuntha planets controlled by Narayan and innumerable other expansions of Kṛṣṇa. Ниже планеты Вриндавана находится духовное царство, называемое Вишну-локой. Вишну-лока состоит из бесчисленных планет Вайкунт, которые управляют Нараяной и другие бесчисленные экспансии Кришны. Madhyama Avasa Krishnara Sad Aishwarya Bandhara Ananta Swarupe Yahan Karena Vihara.
The spiritual sky, which is full in 6 opulences, is the intermediate residence of Lord Krishna. It is there that an unlimited number of forms of Krishna enjoy their pastime. Духовное царство полное 6 достояний представляет собой промежуточную обитель Господа Кришны. Именно там бесчисленные формы Кришны наслаждаются своими играми. Ananta Vaikuntha Yahan Bandara Kotari Parishada Gane Sad Aishvarye Ache Bari. Innumerable Vaikuntha planets, which are just like different are all there, filled with all opulences. These unlimited planets house the Lord's eternal associates, who are also enriched with the 6 opulences. Бесчисленные планеты Вайкунтхи, наделенные 6 достояниями, можно сравнить с различными комнатами некой сокровищницы. Все эти бесчисленные планеты населены вечными спутниками Господа, каждый из которых также обладает 6 достояниями. Lokanamni Nijadamni Chale Tatasya Devi Mahesha Hadidama Teshu Teshu Te Te Prabhava Nichayat Vihatasya Govinda Mari Prusha Tamaham Bhajami. Below the planet named Goloka, Vrindavan, are the planets known as Devi Dham, Mahesh Dham, and Hari Dham. These are opulent in different ways. They are managed by the Supreme Personality of Godhead, the original Lord. I offer my obeisances unto Him. Pramasamita. Ниже планеты, называемой Галока Вриндавана, расположены планеты, известные под именами Деви Дама, Махеш Дама и Хари Дама. У каждой из них есть свои сокровища. Всеми ими управляет Верховная Личность Бога Говинда, изначальный Господь, и я в почтении склоняюсь перед Ним. Pradana Paramavomo Antare Virajanadi Vedanga Sweda Janitais Toyai Prashravita Shubha. Between the spiritual and material world is a body of water known as the river Viraja. This water is generated from the bodily perspiration of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Vedanga. That's the river flow. This is from the Padma Purana. Между духовным и материальным миром протекает река Вираджа. Воды этой реки образуются из пота Верховного Господа, которого называют также Видангой. Так возникает этот поток. Это стих, и следующий стих представляет собой цитаты из Падма Пурана. Sasya pare paravyoma tripad bhutam sanatanam amritam shasvatam nityam anantam paramam padam. Beyond the river Viraja is a spiritual nature, which is indestructible, eternal, inexhaustible, and unlimited, just like the soul. It is the supreme abode consisting of 3/4 of the Lord's opulence. It is known as Paravyoma, spiritual sky. За рекой Вираджи находится духовное царство, неразрушимое, вечное и неисчерпаемое и безграничное. Это высшая обитель, в которой проявлены 3/4 богатства Господа. Она называется Паравьомой, духовным небом. In the spiritual sky, there is neither anxiety nor fear. It is eternally existing and it consists of 3/4 of the Lord's energy. The material world is an exhibition of only 1/4 of the Lord's energy. Therefore, it is called Ekpada Vibhuti.
В духовном царстве нет ни тревог, ни страха. Он никогда не разрушается и состоит из 3/4 энергии Господа. Материальный мир проявлен всего 1/4 частью энергии Бога, и потому называется эко-пада вибхути. Kara Kali Vayavasa Para Ananta Brahmanda Yahan Kotariya Para. On the other side of the river, the Raja is the external abode, which is full of unlimited universes, each containing unlimited atmospheres. На другом берегу реки Вираджа находится внешняя обитель Господа. Она состоит из бесчисленных вселенных, каждая из которых бесконечное разнообразие условий обитания. Devi Dhamma Namatara Jiva Yaravasi Yaka Lakshmi Raki Rahe Yahan Maya Dasi. The abode of external energy is called Devi Dham, and its inhabitants are the conditioned souls. It is there that the material energy Durga resides with many opulent maidservants. Царство внешней энергии называется Деви Дамой, и населяют его обусловленные души. Здесь обитает материальная энергия Дурга со своими многочисленными могущественными служанками. Because he wants to enjoy the material energy, the conditioned soul is allowed to reside in Devidam, the external energy, where Goddess Durga carries out the orders of the Supreme Lord as his maidservant. The material energy is called Jagalakshmi, because she protects the bewildered conditioned souls. Goddess Durga is therefore known as the material mother, and Lord Shiva, her husband, is known as the material father. Goddess Durga is so named because this material world is like a big fort where the conditioned soul is placed under her care. For material facilities, the conditioned soul tries to please Durga, and Mother Durga has all kinds of material facilities. Because of this, the conditioned souls are allured and do not wish to leave the external energy. Consequently, they are continuously live here peacefully and happily. Such is the material world. Комментарий. Поскольку обусловленная душа хочет наслаждаться материальной энергией, ей разрешается поселиться в Деви Дхаме, во внешней энергии, где богиня Дурга исполняет приказ Верховного Господа как его служанка. Материальную энергию называют Джагал Лакшми, так как она защищает заблудшие обусловленные души. Поэтому богиню Дургу называют матерью материального мира, а ее супруга Господа Шиву отцом. Богиня Дурга носит такое имя, потому что материальный мир подобен огромной крепости, где она надзирает за обусловленными душами, помещенными в эту крепость. Чтобы получить материальные блага, обусловленные души стараются доставить удовольствие богине Дурге, и мать Дурга обеспечивает их всем необходимым. Эти блага соблазняют обусловленных душ, и они не хотят покидать царство внешней энергии. Поэтому они постоянно строят планы на мирную и счастливую жизнь здесь. Таков материальный мир. The blessings of Durga are actually curses. People think it's a blessing, they worship Durga and they get a lot of money and can enjoy the material world, and they just have to stay longer. На самом деле благословления, даваемые Дурги, они в каком-то роде как проклятие, потому что те, кто поклоняются ей для достижения материальных вещей, это значит, что они должны будут задержаться надольше в этом мире, дабы все это получить. So oh, I'm so fortunate, you know. Even in Navadvip, the Kolavich and Sridhar, the local people would say, you know, you're a fool. You should worship Durga like we do. You know, look at, we have a lot of money, we're rich, opulent. И люди, получая эти материальные блага, они становятся очень счастливыми. И даже в Майяпуре, вот преданный Калавеча Шридар, он был очень беден, и люди смеялись над ним и говорили: посмотри, как ты живешь, тебе надо начать поклоняться Дурге, как и мы, и ты все получишь. It's like
One time I was in New York temple, and when a young boy came, he was a guest. И как-то в Нью-Йорке я был там в храме, и туда пришел мальчик, который был просто гость в храме. And he was a rap singer. И он был исполнитель рэп-музыки. So he's telling me how he writes this music, and writes the songs and everything. И он мне делился со мной, как он сочиняет свои песни, как он это все делает. So he played his song, and it was a very good song, but it was called Ticket to the Graveyard. И он мне исполнил одну из своих песен. Она была неплохая, и она называлась «Билет на кладбище». They're trying to enjoy, but it's Ticket to the Graveyard. Что они пытаются наслаждаться, но на самом деле они приобретают билет на кладбище. It's called the Royal Road to Hell. Это называется «Царская дорога в ад». To hell. You got a nice road and a big car and everything, and you're driving to hell. Есть прекрасная дорога, шикарная машина, и это все ведет в ад. Edina Damarahaya Kṛṣṇa Adishvara Golgopara Vyoma Prakrishna. Krishna is the proprietor of all Dhamas, including Goloka Dham, Vaikuntha Dham, and Devi Dham. The Paravyoma and Goloka Dham are beyond Devi Dham, this material world. Purport. Oh, can read that. Кришна — верховный повелитель всех трех царств. Галока Дамы, Вайкунта Дамы и Деви Дамы. Паравьома и Галока Дама расположены выше Деви Дамы материального мира. When a community is liberated from Devi Dham but does not know the opulence, it's placed in Mahesh Dham, which is between the two Dhams. Liberated souls not yet serve the personality of Godhead there. Therefore, although this Mahesh Dham is Lord Shiva's Dham and above Devi Dham, it is not the spiritual world. The spiritual world begins with Hari Dham or Vaikuntha. Комментарий. Когда живое существо освобождается из Деви Дамы, оно еще не знает о великолепии Хари Дамы. Оно попадает в Махеш Даму, расположенную между двумя вышеназванными дамами. Там у освобожденной души нет возможности служить Верховной Личности Бога. Поэтому, хотя Махеш Дама — это личная обитель Господа Шивы, расположена выше Деви Дамы, но она не относится к духовному миру. Духовный мир начинается с Хари Дамы или Вайкунтха Локи. Chakti Vibhuti Dhamma Tripad Aishva Aishwarya Dhamma Mayika Yogapada Abhidhana. The spiritual world is considered to be 3/4 of the energy and opulence of this guided, whereas the material world is only 1/4. That is our understanding. Считается, что духовный мир составляет 3/4 энергии богатств Верховной Личности Бога, тогда как материальный мир — это лишь 1/4 его энергии. Таково наше понимание. Haridam, and Golok and Davan are beyond the material cosmic manifestation. They are celebrated as 3/4 of the Lord's energy. The material Lord's external energy. It's called Devi Dham, and is a manifestation of 1/4 of his energy. Комментарий. Хари Дама, Паравьома или Галока Вриндавана находится за пределами материального мироздания и составляет 3/4 энергии Господа. Материальный мир, которым управляет внешняя энергия Верховного Господа, называется Деви Дамой и представляет собой проявление 1/4 его энергии. Tripad Vibhutir Dhamma Twat. Tripad Bhutam Hitat Padam. Vibhutir Mayiki Sarva Prokta Padatmika Yata. Because it consists of 3/4 of the Lord's energy, the spiritual world is called Tripada Bhuta. Being a manifestation of 1/4, the material world is called Ekapada. It's from the Laghu Bhagavatamrita. Поскольку духовный мир состоит из 3/4 энергии Господа, он называется Трипада Бхута.
Материальный мир, будучи проявлением 1/4 энергии Господа, называется экапада. Это стих из главы Бхагаватамриты. Tripad vibhuti Kṛṣṇa vakya alochara ekapada vibhutira shunaha vistara. The 3/4 part of the Lord Krishna's energy is beyond our speaking power. So let us hear elaborately about the remaining 1/4. 3/4 энергии Господа Кришны невозможно описать словами, поэтому слушай внимательно об оставшейся 1/4 его энергии. Ananta Brahmandara Yata Brahma Rudra Gana Chiraloka Pala Shabde Taharaganana. Actually, it's very difficult to ascertain the number of universes. Every universe has its separate Lord Brahma and Lord Shiva, who are known as permanent governors. So there's no way to count them. Трудно назвать точное число вселенных. В каждой из них есть свои Господь Брахма и Господь Шива, которые являются ее постоянными правителями, поэтому Брахмам и Шивам тоже нет числа. At least the scientists kind of know that. But they don't know there's other universes beyond our universe. But even within this universe, they admit that they can't come. The different things. Yes, you didn't hear me. Lord Brahma and Lord Shiva are called Chiralokapala, permanent governors. This means that they govern the affairs of the universe from the beginning of the creation to the end. In the next creation, the same living entity may not be present, but because Brahma and Shiva are existing from the beginning to the end, they are called Chiralokapala, permanent governors. Lokapala means predominating deity. There are 8 predominating deities of the predominant heavenly planets. They're Indra, Agni, Yama, Varuna, Niriti, Vayu, Kubera, and Shiva. Господа Брахму и Господа Шиву называют Чиралокапалами, постоянными правителями. Это значит, что они управляют всеми делами данной Вселенной с первых и до последних ее дней. В каждом новом цикле космос не обязательно заселяется теми же самыми живыми существами, что и прежде, но Брахма и Шива присутствуют здесь от начала и до конца, и потому их называют Чиралокапалами, постоянными правителями. Локапала означает правящее божество. 8 правящих божеств главных райских планет — это Индра, Агни, Яма, Варуна, Нирити, Ваю, Кувера и Шива. Ekadina Twarakate Kṛṣṇa Deki Bhare Brahma Aila Dwarapala Janaila Kṛṣṇare. Once when Krishna was ruling Dwarka, Lord Brahma came to see him, and the doorman immediately informed Lord Krishna of Brahma's arrival. Однажды, когда Кришна правил Дваракой, увидеть его пришел Господь Брахма, о чем привратник тут же сообщил Господу Кришне. I hope everybody knows this story, but it's a good one. Надеюсь, что все знают эту историю, она очень хороша. Krishna kahena kon Brahma kinama tahara dore asi brahmare puche arabara. When Krishna was so informed, he asked the doorman, which Brahma? What is his name? The doorman then returned and questioned Lord Brahma. Харибол? Харибол? Yeah, you didn't hear that? When Krishna was so informed, he immediately asked the doorman, which Brahma? What is his name? The doorman therefore returned and questioned Lord Brahma.
Услышав, что пришел Брахма, Кришна сразу переспросил, какой Брахма, как его зовут. Привратник вернулся и задал этот вопрос Господу Брахме. From this verse we can understand that Brahma is a name of post, and that the person occupying the post has a particular name also. From Bhagavad Gita, Imam Vishvasvate Yogam. Vivaswan is the name of the present deity of the sun. He is generally called Surya, the sun god, but he also has his own particular name. The governor of the state is generally called Rajapala, but he also has his own name. Since there are hundreds and thousands of Brahmas with different names, Krishna wanted to know which of them they could see. Из этого стиха следует, что Брахма — это название поста, а у личности, занимающей этот пост, есть собственное имя. В Бхагавад-гите говорится, Вивасван — это имя нынешнего повелителя солнца, обычно его называют Сурьей, что значит бог солнца, но у него есть собственное имя. Правитель по провинции или штата называется Раджапала, но у него есть и свое имя. Поскольку Брахм в творении сотни и тысячи, и у каждого есть имя, Кришна пожелал узнать, который из них пришел повидать его. Vismittahana Brahma Dwarike Kohila Kaha Giya Sanakapita Chaturmukha Aila. When doorman asked which Brahma, Lord Brahma was surprised. He told the doorman, please go inform Lord Krishna that I am the four-headed Brahma, who is the father of the four Kumaras. Когда привратник спросил, который Брахма, Господь Брахма удивился и ответил, пожалуйста, скажи Господу Кришне, что я четырехголовый Брахма, отец четырех кумаров. Krishna Janana Dori Brahmare Planagela Krishnara Charane Brahma Dandavata Kaila. The doorman then informed Lord Krishna of Lord Brahma's description, and Lord Krishna gave him permission to enter. The doorman escorted Lord Brahma in, and as soon as Brahma saw Lord Krishna, he offered obeisances at his lotus feet. Привратник передал Господу Кришне то, что сказал ему Господь Брахма. И Господь Кришна позволил Брахме войти. Привратник проводил Господа Брахму внутрь, и Брахма, едва увидев Господа Кришну, склонился к его лотосным стопам. Krishna manya puja karitana prashna kaila kilagi tomada ihanya agamana haila. After being worshipped by Lord Brahma, Lord Krishna honored him in suitable words. Then he said, why have you come here? Приняв почести от Господа Брахмы, Господь Кришна также почтил его подобающим случаю словами. Затем Господь Кришна спросил, что привело тебя сюда? Brahma kahe taha pache karivani vedana eka samshaya mane aya karaha chedana. Being questioned, Lord Brahma immediately replied, later I shall tell you why I've come here. First of all, there is doubt in my mind, which I wish you would kindly dissipate. На этот вопрос Господь Брахма тут же ответил. Я расскажу тебе об этом чуть позже, но в моем уме возникло одно сомнение. Я прошу тебя сначала милостиво рассеять его. Kon Brahma, Uchile, Tumi Kon Abhipaya, Ama Bahi Jagarayana, Kon Brahma. Why did you inquire which Brahma had come to see you? What is the purpose of such an inquiry? Is there any other Brahma besides me within the... Почему ты спросил, какой именно Брахма пришел к тебе? Зачем ты задал этот вопрос? Разве в этой вселенной есть еще какой-нибудь Брахма, кроме меня? Shuni Hasi Krishna Ratabe Karilena Dhyane Asankye Brahmara Gana Aila Tatat Jane. Upon hearing this, Krishna smiled and immediately unlimited Brahmas arrived instantly. Услышав это, Шри Кришна улыбнулся и погрузился в медитацию.
Тотчас явились бесчисленные брамы. Unlimited Brahma. Dasa Shakta Sahasra Ayuta Laksha Vadana Kocha Buddha Mukha Nayaya Ganana. These Brahmins had different numbers of heads. Some had 10 heads, some 20, some 100, some 1,000, some 10,000, some 100,000, some 10 million, and some 100 million. У этих брам было разное количество голов. У одних было 10, у других 20, у иных 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, 10 миллионов и даже 100 миллионов голов. Сосчитать, сколько у них было лиц, не смог бы никто. I wonder, like Brahma has 4 heads and he had the 4 Kumaras. I wonder if they have like 100 Kumaras. Интересно, вот, что у четырехголового Брамы было 4 Кумара. Значит ли это, что, например, у 100-голового Брамы было бы 100 детей Кумаров? Rajagana Aila Laksha Koti Vadana Indragana Aila Laksha Koti Nayana. There are also many Lord Shivas with various heads numbering 100. Many Indras also arrived and they had hundreds of thousands of eyes all over their body. Явилось также множество шиф с различным количеством голов. У одних было 100 тысяч, у других 10 миллионов. Появились индры, сотни тысяч глаз покрывали их тело. Interesting purport coming up. Get ready. Fasten your seatbelt. Пристегните ремни, потому что на подходе интересный комментарий. It is said that Indra, the king of heaven, was very lusty. Once he had sexual intercourse with the wife of a great sage. And when the sage learned about this, he cursed Indra with a curse that put vaginas all over his body. Being very much ashamed, Indra fell down at the lotus feet of the great sage and begged his pardon. Being compassionate, the sage turned the vaginas into eyes. Therefore, Indra has hundreds and thousands of eyes all over his body. Just as Lord Brahma and Lord Shiva have many faces, the King of Heaven has many eyes. Ooh. Известно, что Индра, повелитель райских планет, очень похотлив. Однажды он соблазнил жену одного великого мудреца. Узнав об этом, мудрец проклял похотливого Индру, так что все его тело покрылось женскими половыми органами. Сгорая от стыда, Индра пал к стопам великого мудреца и попросил прощения. Сжалившись над ним, мудрец превратил женские половые органы на теле Индры в глаза. Вот так случилось, что тело Индры покрыто тысячами глаз, подобно тому, как у Господа Брамы и Господа Шивы множество лиц, у царя небес Индры множество глаз. So I was present when Srila Prabhupada spoke on the verse about Indra. There's a verse in the second canto about, how the different demigods can satisfy different desires. И есть комментарий во второй песне Шримад Бхагаватам о том, как разные полубоги могли удовлетворять свои желания. So one is Indram Indriya Kama is two. If your lusty desires, you worship Indra. И там, то есть какому полубогу надо поклоняться, чтобы достичь своих желаний. И там говорится, что если мы очень похотливы и хотим реализовать это желание, то нам надо поклоняться Индре. So Prabhupada is saying how Indra is the most sexually active demigod. И Прабхупада объясняет, что Индра является самым активным полубогом в сфере секса. So this sage said, you so much like the vagina, then you can have vaginas all over the place. И поэтому мудрец сказал, ты так любишь женские половые органы, что пусть все тело твое будет покрыто ими. This was really shocking. Prabhupada was saying, but Indra panicked. And Prabhupada was saying this stinking, dripping, vaginas. He's cried, no, 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 please. И это был очень шокирующий поворот событий, и Индра, он запаниковал, потому что он полностью был покрыт
этим органом, из которого источал разные вещи, и он впал в панику. Then Prabhupada, unfortunately, some of our devotees are more attached to the vagina than to Krishna. И потом Прабхупада добавил к этому всему, что, к сожалению, некоторые из наших преданных, они гораздо более привязаны к женским половым органам, чем к Кришне. It's quite shocking how he spoke. It's so graphic. И мы были весьма шокированы тем, насколько графически и детально он это все говорил. But I mean, even my two eyes are itching and things get in them. Can you imagine having many eyes? И у меня, например, только 2 глаза, и так они там чешутся, в них что-то попадается. А представить, что было так много глаз, тяжело. I don't know if they can all see or not. Really. Не совсем понятно, если все эти глаза они могли как бы видеть. I can never understand the demigods even a little bit what to speak of Krishna. Очень сложно, в принципе, даже понять полубогов и то, что там с ними происходило. Так что уж говорить о самом Кришне. Jeki Chata Mukha Brahma Anparahila Astigana Madhya-lila Shashaka Rahila. When the forehead of Brahma of this universe saw all the opulences of Krishna, he became very much bewildered and considered himself a rabbit among many elephants. Четырехголовый Брахма этой вселенной был ошеломлен, увидев могущество Кришны. Он почувствовал себя кроликом посреди стада слонов. Asi Sabha Brahma Krishna Pada Pita Age Dandavat Karite Mukuta Pada Pite Lage. All the Brahmas who came to see Krishna offered their respects at his lotus feet. And when they the helmet touched his lotus feet. Все брамы, пришедшие к Кришне, с почтением кланялись ему, и шлемы их касались его лотосных стоп. Krishnara Chintya Shakti Lakite Kahanare Yata Brahma Tata Murti Eke Sharire. No one can estimate the inconceivable potency of Krishna. All the Brahmas who were there were resting in one body of Krishna. Никто не может постичь непостижимое могущество Кришны. Все эти брамы пребывали до этого в одном единственном теле Кришны. Pada Pita Mukutagre Sangate Uta Dwandvi Pada Pite Stutikare Mukuta Ena Jani. When all the helmets struck together at Krishna's lotus feet, it was a tumultuous sound. It appeared that the helmets were offering prayers unto Krishna's lotus feet. Все эти шлемы со звоном сталкивались у лотосных стоп Господа Кришны. Казалось, что сами шлемы возносят молитвы его лотосным стопам. Yodahate Brahma Rudrari Kare Stabana Vada Kripa Karila Prabhu Dekaila Chanana. With folded hands, all the Brahmas and Shivas began to pray to the Lord, saying, "O Lord, you've shown me great favor. I've been able to see your lotus feet." Сложив ладони, Брамы и Шивы начали возносить молитву Господу Кришны. Каждый говорил: «О Господь, Ты оказал мне великую милость, мне довелось узреть Твои лотосные стопы». Bhagyamara Bolaila Dasa Angikari Kon Agyaheya Tahankari Shire Dari. All of them then said, "It is my great fortune, Lord, that you have called me, thinking of me as your servant. Now let me know what your order is, so I may carry it on my heads." «О Господь, — говорил каждый из них, — мне очень повезло, что Ты призвал меня сюда, сочтя своим слугой. Теперь же, пожалуйста, приказывай мне, и этот приказ я водружу на свои головы». Krishna kahe toma sava, dekite chitta haila, tahalagi ekatani saba bolaila.
Krishna replied, since I wanted to see all of you together, I have called all of you here. Господь Кришна отвечал: я позвал вас сюда, потому что хотел повидать вас всех одновременно. That's another phenomenon. Krishna is in, even though he may have a very big palace, even if one Brahma has 1 million heads, he'd be quite big. And they're all fitting in there. Because it's spiritual. Еще один феномен, связанный с Кришной, что даже если бы у него был большой дворец, то, например, один Брахма с 1 000 000 голов, он бы занял много места. Но при этом там смогли поместиться все, потому что это духовная реальность. Sukhi sabe kichu nahi daicha baya tarakahe tomara prasade sarvata e jaya. All of you should be happy. Is there any fear of the demons? They replied, by your mercy we are victorious everywhere. Я хочу, чтобы все были счастливы. Не мучит ли вас страх перед демонами? Они отвечали: по твоей милости мы всюду одерживаем победу. Samprapti pritiviteva hayachila bhara avatirna hana taha karila samara. Whatever burden was upon the earth, you have taken away by descending to that planet. Если и было на Земле какое-то бремя, ты устранил его, не зайдя на эту планету. Dwarakari vibhutara eta pramana amara e brahmanda Krishna sabara haila jnana. This is proof of all Dwarka's opulence. All the Brahmas thought Krishna is now staying in my jurisdiction. Вот доказательство величия Двараки. Каждый Брахма думал: Кришна сейчас находится в моей вселенной. Krishna saha Dwarka vaibhava anubhava haila ekatra milane keha kaho na dekila. Thus the opulence of Dwarka was perceived by each and every one of them. Although they were all assembled together, no one could see anyone but himself. Так каждому из них открылось величие Двараки, хотя они собрались вместе. Ни один из них не видел никого, кроме самого себя. The four-headed Brahma perceived the opulence of Dwarkadam, where Krishna was staying, and although the Brahma is present, having 10 million heads, and although many Shivas were also assembled, only the four-headed Brahma of our universe could see all of them. By the inconceivable potency of Krishna, the others could not see one another. Although all the Brahmas and Shivas were assembled together, due to Krishna's energy, they could not meet or talk among themselves individually. Четырехголовому Брахме открылось величие Дваракадамы, где пребывает Кришна. И хотя там присутствовали Брахмы, у которых было по 10 до 10 миллионов голов, хотя там собралось множество Шив, только четырехголовый Брахма этой вселенной видел их всех. Под влиянием непостижимой энергии Кришны остальные не видели друг друга. Хотя все эти Брахмы и Шивы собрались вместе, энергия Кришны не позволяла им познакомиться или поговорить друг с другом. Tabe Krishna Sarva Brahma Gana Vidaya Dila Dandavatahana Sabe Nijagare Gela. Lord Krishna then bade farewell to all the Brahmas there, and after offering their obeisances, they all returned to their respective homes. После этого Господь Кришна попрощался со всеми собравшимися там Брахмами, и они, поклонившись, вернулись каждый в свою обитель. Eki Chaturmukha Brahmara Haila Chamatkara Krishnada Charanayase Kaila Namaskara. After observing all this opulence, the four-headed Brahma of this universe was astonished. He again came before the lotus feet of Krishna and offered his obeisance. Став свидетелем этого великолепия, четырехголовый Брахма пришел в изумление. Он снова приблизился к лотосным стопам Кришны и поклонился ему.
So we see Krishna seems to have a habit of bewildering Lord Brahma. И мы видим, что у Кришны есть такая некая привычка обескураживать Господа Браму. Was it yesterday we're reading about the Brahma, when he stole the cows and calves, and Krishna showed all these Vishnus. Только вчера мы читали о Лиле, когда Брахма похитил всех пастушков, и затем Кришна явил столько форм многочисленных себя. Brahma Bale Purva Ame Yenis Chaya Karilun Tara Udarana Ame Yaji Ta Dekilun. Brahma then said, whatever I formerly decided about my knowledge, I have just now personally verified. Брахма сказал, сегодня я воочию убедился в том, о чем раньше лишь догадывался. Jananta eva janantu kim bahukya name prabho manaso vapushe vacho vaibhavam tavagochara. There are people who say, I know everything about Krishna. Let them think in that way. As far as I'm concerned, I do not wish to speak very much about this matter. My Lord, let me say this much. As far as your opulence are concerned, they are all beyond the reach of my mind, body, and words. Находятся люди, которые говорят, я знаю Кришну все. Пусть они думают, как им угодно. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом. Но мой Господь, я скажу лишь одно, моего ума, тела, речи недостаточно, чтобы постичь Твое могущество. And there are people that say, I know everything about Krishna. И на удивление, есть люди, которые говорят, что я знаю все о Кришне. Which means they don't know anything. Это значит, что они, по сути, не знают ничего о нем. This is 10th canto. Это из 10-й песни. Krishna kahe e brahmanda panchashat koti yodhana ati chudra tate tomara chari vadana. Krishna said, your particular universe has a diameter of 4 billion miles. Therefore, it is the smallest of all the universes. Consequently, you have only 4 heads. Кришна сказал, диаметр твоей вселенной 500 миллионов йоджан. Это самая маленькая из вселенных, поэтому у тебя всего 4 головы. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one of the greatest astrologers of his time, gives information from the Siddhanta Shiromani that this universe measures, and I don't know what number that is. It's 9, 12, 15, 18 with 15 zeros even. So that, that's million, billion. This is, lakh, million, billion, trillion. I guess it's only trillion. 18 trillion miles. Or maybe 18 quadrillion. Anyway, it's big. That is the circumference of the universe. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, один из величайших астрологов своего времени, приводит следующую информацию. Согласно Сиддханта Широмани, длина окружности этой Вселенной, и тут вот это число, оно, тут так много цифр, что, скорее всего, это какой-то квадромиллион, умноженный на 13 километров. Некоторые считают, что это только половина длины окружности. Kona Brahmanda Shatta Koti Kona Laksha Koti Kona Niyuta Koti Kona Koti Koti. Some of the universes are 1 billion yojanas in diameter, some are a trillion, some 10 trillion, and some 100 trillion. Thus they are almost unlimited. Есть вселенные размером в миллиард йоджан и в диаметре, другие достигают триллионов.
10 триллионов или 100 триллионов йоджин в диаметре. Можно сказать, что они почти безграничны. Brahmanda Danu Rupa Brahmara Shadira Vadana E Rupe Pali Ami Brahmandara Gana. According to the size of the universe, there are so many heads on the body of Brahman. In this way, I maintain innumerable universes, Brahmandas. Чем больше Вселенная, тем больше голов на теле у ее Брамы. Так я поддерживаю бесчисленные вселенные Браманды. Ekpada vibhuti inhara nahi parimana tripada vibhuti ra ekeva kare parimana. No one can measure the length and breadth of the 1/4 of my material manifested in the material world. Who then can measure the 3/4 that is manifested in the spiritual world? Никто не способен оценить масштабы 1/4 моей энергии, проявленной в материальном мире. Так кому же под силу измерить 3/4, проявленной в духовном мире? Tasya pare paravyoma shripad vibhutam sanatanam amritam shasvatam nityam anantam padamam padam. Beyond the river of Viraja is a spiritual nature, which is indestructible, eternal, inexhaustible, and unlimited. It is a supreme abode, consisting of 3/4 of the Lord's opulence. It is known as Paravyoma. За рекой Вираджи простирается духовное царство, неразрушимое, вечное, неисчерпаемое и безграничное. Это высшая обитель, в которой проявлены 3/4 богатств Господа. Она называется Паравьемой, духовным небом. Tabe Krishna Brahmare Dilena Vidaya Krishna Vibhuti Swarupa Janana Nayaya. In this way, Lord Krishna bade farewell to the four-headed Brahma of this universe. We may thus understand that no one can calculate the extent of Krishna's energies. С этими словами Господь Кришна распрощался с четырехголовым Брамой нашей Вселенной. Этот случай показывает, что до конца понять могущество энергии Господа не под силу никому. Tadisha Shabdara Arta Guda Arahaya Tri Shabde Krishna Ratina Loka Kaya. There's a very deep meaning in the word Tridishva, which indicates В слове «три Адишвара» включено одно очень глубокое значение. Это слово указывает на то, что у Кришны есть 3 различные локи или природы.
There's a very deep meaning. The word Adish means proprietor of the three worlds. There are three worlds, and Krishna is the supreme proprietor of them all. This is explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yattvamam shantamrichati. Peace formula. Peace formula. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all the humanity, attains peace from the pangs of material. Комментарий. Слово Триадикшвара означает владыка трех миров. Существует три мира, и Кришна — верховный владыка их всех. Сам Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Человек, полностью осознавший меня и понявший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Слово Сарвалока означает все три мира, а слово Махешвара означает верховный владыка. Кришна — владыка и материального и духовного мира. Духовный мир состоит из двух частей — Галоки, Вриндавана и Вайкунтхи. Материальный мир представляет собой совокупность бесчисленных вселенных. The word Sarvaloka means all three worlds, and the word Maheshwara means the supreme proprietor. Krishna is the proprietor of both the material and spiritual world. The spiritual world is divided into two portions, Goloka, Vrindavan, and the Vaikunthas. The material world is a combination of universes, unlimited in number. Слово Сарвалока означает все три мира, а слово Махешвара означает верховный владыка. Кришна — владыка и материального, и духовного мира. Духовный мир состоит из двух частей — Галоки, Вриндавана и Вайкунтх. Материальный мир представляет собой совокупность бесчисленных вселенных. Goloka Mathura Dwaravati Etina Loka Krishnara Sahaja Nitya Stiti. The three lokas are Gokula, Goloka, Mathura, and Dwarka. Krishna lives eternally in these three places. Три локи — это Гакула, Галока, Мадхура и Дварака. Кришна вечно живет в этих трех местах. Report. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that in the Goloka planet there are three divisions, Goloka, Mathura, and Dwarka. In his incarnation as Gaurasundar, Lord Krishna Chaitanya Mahaprabhu conducts his pastimes in three areas, Navdeep, Jagannath Puri, and Braj Mandala, the area of Patha. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, комментируя этот стих, говорит, что Галока делится на три области — Гакула, Мадхура и Дварака. В своем воплощении Горасундры, Господа Шри Чайтанья Махапрабху, Господь тоже проводит свои игры в трех местах — Навадвипе, Джаганатхапуре и во Враджамандале, в Вриндаване Даме. Antaranga Purnaishvarya Purna Tina Dhamma Tinera Adishvara Krishna Swayam Bhagavan. These three places are full of internal potencies, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is their sole proprietor. That's a good one. Эти три места исполнены внутренних энергий, и Кришна — верховная личность Бога, единственный их повелитель. Purva Ukta Brahmandara Yatta Dipala.
Uva Ukta Brahmandara Yata Dikpala Ananta Vaikuntha Avarana Chiralokapala Tan Sabara Mukuta Krishna Pada Pita Age Dandavata Kale Tara Mani Pite Lage. As previously mentioned, the jewels on the helmets of all the predominating deities of all the universes and Vaikuntha touch the throne of the lotus feet of the Lord when these deities all offered obeisances. Я уже говорил, драгоценные камни, украшающие шлемы всех управляющих божеств всех вселенных и планет Вайкунтх, касались трона и подобных лотосов стоп Господа, когда эти божества кланялись ему. Mani pite teka teki ute jan jana pitera stuti kare mukuta hena anumani. And all the gems on the helmets of the predominating deities collided before the throne and the Lord's lotus feet. There was a jingling sound that seemed like prayers offered to the helmets by the helmets at Lord Krishna's feet. Драгоценные камни, украшающие шлемы всех этих управляющих божеств, звенели, сталкиваясь перед троном устов Господа, так что казалось, будто сами шлемы возносят молитву у лотосных стоп Кришны. Chit-shakti samkhya sad-aishvarya-nam. Nitya Chit-shakti Krishna Nitya Virajamana Chit-shakti samkhya sad-aishvarya-nama. Krishna is thus situated eternally in his spiritual position, potency, and the opulence of that spiritual potency is called Sad-aishvarya, indicating 6 kinds of opulence. Таким образом, Кришна вечно пребывает в своей духовной энергии. Чтобы описать эту энергию, употребляется слово «шад-айшваря», что указывает на 6 достояний. Krishna is thus situated eternally in his spiritual potency and the opulence of that. Say Swarajya Lakshmi Kare Nitya Purna Kama Attai Eva Veda Kahe Swayam Bhagavan. Because he possesses the spiritual potencies which fulfill all his desires, Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead. This is the Vedic version. Кришна считается верховной личностью Бога, поскольку он обладает духовными энергиями, которые исполняют все его желания. Таково заключение Вед. Krishnara Aishwarya Para Amritara Sindhu Avagahite Naritara Chuilan Eka Bindu. The unlimited potencies of Krishna are just like an ocean of nectar. Since one cannot bathe within that ocean, I have only touched a drop of it. Неисчислимые энергии Кришны подобны океану нектара. Никому не дано омываться в этом океане, поэтому я коснулся только одной его капли. Aishwarya Kahite Prabhuda Krishna Spurti Haila Madhurye Majilamana Eka Shloka Adila. When Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was describing the opulences and spiritual potencies in this way, there was an awakening of his love of Krishna within him. His mind became immersed in the sweetness of conjugal love, and he quoted the following verse from Srimad Bhagavatam. Когда Шри Чайтанья Махапрабху описывал великолепие и духовной энергии Кришны, в нем пробудилась любовь к Богу. Ум его погрузился в нектар супружеской любви, и он произнес следующий стих из Шримад Бхагаватам. Yan marcha lilo paikam swayyoga
Maya balam darshayata grihita ma panam swasya cha sobhagarde parampadam bhushanangam. To exhibit the strength of his spiritual potency, Lord Krishna manifested a form just suitable for his pastimes in the material world. This is the form wonderful even for him and was the supreme abode of the wealth of good fortune. Its limbs are so beautiful that they increase the beauty of the ornaments worn on the different parts of his body. Чтобы показать могущество своей духовной энергии, Господь Кришна проявил форму, идеально подходящую для его лил в материальном мире. Эта форма изумила даже его самого. Она была высшей обителью богатства, даруемой удачей. Тело его было настолько прекрасно, что украшало украшение, которое он носил. This is from 3.2.12, this conversation between Vidura and Uddhava. Uddhava thus begins his descriptions of the pastimes of Krishna in his form exhibited by Yoga Maya. Этот стих из беседы Видуру с Уддавой, Бхагаватам 3.2.12. Им Уддава начинает описание игр Господа Кришны в образе явленном Йога Майи. Krishnada yateka kela sarvotama nada lila nada vapu tahara swarupa gopa vesha venukara nava kishora natavara nada lilada haya anurupa. Krishna has many pastimes, of which his pastimes as a human being are the best. His form as a human being is the supreme transcendental form. In this form, he's a cowherd boy. He carries a flute in his hand, and his youth is new. He is also an expert dancer. All this is just suitable for his pastimes as a human being. Из многочисленных игр Господа Кришны лучше всех его игр в образе человека. Его человеческая форма — высшая трансцендентная форма. Он одет как пастушок, в руке у него флейта, и юность его не увядает. Кроме того, он непревзойденный танцор. Все это как нельзя лучше подходит его играм в образе человека. Krishna Madhura Rupa Shuna Sanatan Ye Rupera Ekakana Dubaya Saba Tribhuvana Sarva Prani Kare Akarshana. My dear Sanatan, the sweet, attractive, transcendental form of Krishna is so nice. Just try to understand it. Even a fractional understanding of Krishna's beauty can merge all three worlds in an ocean of love. He attracts all living entities which in the three worlds. Дорогой Санатана, сладостный, привлекательный, трансцендентный образ Кришны Yogamaya Chit Shakti Vishuddha Sattva Praninati Tada Shakti Loke Dekayite E Rupa. прекрасен. Постарайся понять от три мира в океане. Yogamaya Chit Shakti Vishuddha Sattva Praninati Tada Shakti Loke Dekayite E Rupa Ratana Bhakta Ganera Guda Dana Prakata Kaila Nitya Lila Aite. The transcendental form of Krishna is shown to the world by Lord Krishna's internal spiritual energy, which is a transformation of pure goodness. The jewel-like form is the most confidential treasure of the devotees. This form is manifested from Krishna's internal pastimes. Трансцендентный образ Кришны явлен миру внутренней духовной энергией Кришны, представляющей собой трансформацию чистой благости. Эта форма подобна драгоценному камню, потаенное сокровище преданных. Оно проявляется из вечных игр Кришны.
Rupa Deki Apanara Krishna Kaila Chamatkara Aswadite Mani Ute Kama Swa Sobhagya Yanranama Sondaryade Gunagrama E Rupa Nityataradama. Wonderful form of Krishna and his personal feature is so great that it attracts even Krishna to taste his own association. Indeed, Krishna becomes very eager to taste it. Total beauty, knowledge, wealth, strength, fame, and renunciation of the six opulences of Krishna. He's eternally situated in his six opulences. Удивительный облик Кришны столь великолепен, что привлекает даже самого Кришну, так что он желает насладиться общением с самим собой. В Кришне на самом деле пробуждается сильное стремление к такому общению. Совершенная красота, знание богатства, сила, слава и свобода от мирских привязанностей. Вот 6 достояний Кришны, он всегда обладает этими достояниями. Krishna has many pastimes, of which his pastimes in Goloka. I found this on the web. His pastimes in Goloka, Vrindavan, the Gokula-lila are supreme. He also has his pastimes in the Vaikuntha, the spiritual world, as Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. In his pastimes in the spiritual sky, he lies down in the causal ocean as Karna, Navashai, Purusha Avatar. In his incarnations as a fish, tortoise, and so on, he's called his causal incarnations, or incarnations for particular occasions. He incarnates in the modes of nature as Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu. He also incarnates as empowered living entities like Prithu and Vyas. The super soul is his localized incarnation, and his all-pervasive aspect is the impersonal Brahma. Wow. That's a lot, huh? Комментарий. Кришна проводит множество игр, но самым лучшими из всех считаются его игры на Галоке Вриндавана, Гокула-лилы. На планетах Вайкунтха в духовном мире он проводит лилы, принимая образы Васудевы, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудхи. В своих играх в духовном небе он возлежит в причинном океане в образе Карана-Рнавашаи, Пуруша Аватары. Его воплощения в виде рыбы, черепахи и других живых существ называются не регулярно приходящими воплощениями. Он воплощается в 3 гунах материальной природы, как Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну. Он также воплощается в облике живых существ, наделенных особыми силами, такими как Притху и Вьяса. Сверхдуша, его локализованное воплощение и его вездесущий аспект — это безличный Брахман. When we consider impartially all the unlimited pastimes of the Lord, we find that his pastimes as a human being on this planet, wherein he sports as a cowherd boy with a flute in his hands and appears youthful and fresh like a ballet dancer, are pastimes and features that are never subjected to the material laws and iniquities. The beautiful beauty of Krishna is presented in the supreme planet Gokula, Goloka Vrindavan. Inferior to that is his representation in the spiritual sky, and inferior to that is his representation in the extra. A mere drop of Krishna's sweetness can drown the 3 worlds, Goloka, Vrindavan, Haridam, and Devidam. Everywhere Krishna's beauty merges everyone in the ecstasy of transcendental bliss. Actually, the activities of Yogamaya are absent in the spiritual sky and the Vaikuntha planets. She simply works in the supreme planet Goloka Vrindavan, and she works to manifest her activities for Krishna when he descends in the material universe to please his innumerable devotees within the material world. Thus, a replica of the Goloka Vrindavan planet and the pastimes there is manifested in this planet on a specific tract of land, Voma Vrindavan. The Vrindavan Dham on this planet Рассмотрев беспристрастно все бесконечные игры Господа, мы обнаружим, что его игры в человеческом облике на этой планете, когда он приходит в образе пастушка с лепкой в руках, юный и свежий, словно артист балета, не подчиняется законам материального мира и полностью свободны от мирской скверны. Чудесная красота Кришны
явлено на высшей планете Галкули, Галоке Вриндавана. Рангом ниже его проявления в духовном небе, а еще ниже его проявления во внешней энергии Деви-даме. Капля сладости Кришны может затопить эти три мира — Галоку Вриндавана, Хари-даму и Деви-даму, материальный мир. Красота Кришны способна погрузить кого угодно и где угодно в экстаз трансцендентного блаженства. На самом деле йога майя бездействует в духовном небе и на планетах Вайкунтхи. Она проявляет себя только на высшей планете Галоки Вриндавана, и с ее же помощью появляются игры Кришны, когда он приходит в материальные вселенные, чтобы доставить удовольствие своим бесчисленным преданным в материальном мире. Иначе говоря, точная копия Галоки Вриндаваны и те самые игры, что протекают над ней, проявлены в одном месте на Земле, в Бама Вриндаване, Вриндавандаме на этой планете. Okay, so that's enough. So it's mentioned the beauty of Krishna so many times. That's the Bhaktivinoda said that's the of all the six opulences, the beauty is the most wonderful. И тут очень много повторяется раз красота Кришны, и Бхактивинода Такур подчеркивает, что из всех его 6 достояний Кришны, что самое важное — это его красота. So, and that's what Chaitanya is describing here. Just one drop of the beauty can reunite love for all the universes. So, hopefully one day we can become И это же одна капля топить в экстазе все три вселенные, в надежде, что мы тоже один день сможем испытать эту каплю. Okay, thank you very much. Time for me to go. Мне уже пора идти. Спасибо всем большое. Спасибо. Kṛṣṇa Swami Guru Maharaj ki jai. Jai. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Yogamaya, what's that picture on yours? This is not my picture. It's somebody who was using the Zoom before. I think really? it's son of Achintya-radha picture. Yeah. Okay. Just thank you very much. Gauranga. 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 Нитьянанда. Nityananda. Все, преданные, хорошего всем дня, всего доброго.